Привет, Ельрд. Сегодня GreedFall, потому что в воскресенье появились неотложные дела. Поэтому сегодня как компенсация за GreedFall'ем. Так, что у нас по квестам? Это основного ждет. Встретиться с предстоятельницей. Пойдем встретимся. Насколько я помню, у нас брательник траванулся. Переворот был. Пытались сделать чуваки. Да и вроде бы все из важного. Ага. Как же здесь неудобно-то. Я же могу через мастерскую пройти? Да. Так, а по какому поводу мы вообще не встречаемся? План убить, дождаться... это мы с ареной, да. Lady de Sardet. And you, Petrus. What can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? But I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay.
That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You know that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Привет, Скат. Completely alone. Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sardet. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Так, ну и что у нас там? Симпатия. А что с квестом? Квест исчез. А, стоп, это общее. Да, квест исчез. Знаете, я подумал. Константин никуда не денется, я думаю. А эти квесты я получил очень давно, и, может быть, они будут слишком легкие, если я их еще затяну. А что тут Петрус меня послал? Не, ладно, давайте с Константином, вдруг это повлияет на что-то. Хотя вряд ли. Может быть, он быстро кончится, этот квест. И будем того ждать. Ну, Константин, например, отъедет. Привет, Джек Панч. Да, я его прошел. Хорошая игра, но есть недостатки. Еще лучше, чем Fallout 3 и Fallout 4, но уступает Fallout New Vegas. Вот сравнивая с этой игрой, пока не могу сказать, какая лучше. Нужно эту пройти до конца. Блин, я же мог просто... Ну ладно. В отдых свой зайти. Да, вот если бы так третий Fallout был таким бы, это было бы офигенно, но, к сожалению, нет. К сожалению, Fallout без сетки достался.
Главная претензия к Outer World'у — это недоделанность. Там видно местами, что игру нужно было еще годик подержать и делать. Ну, это проблема Obsidian в любой игре, которую они делают. Ничего интересного. Нет, выносливость, короче, броню в любом случае смотреть рано, пока я не качаю выносливость. Конечно, часть Wolfenstein лучше. New Order. Quest! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desade. I have come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual. But my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladnid? Are you not a Donegad as well? It is true. But my powers of healing are far less powerful than your own. And you travel with a mind shaker. Strange trio. I am Bishop Petrus, but I am not a mind shaker. A missionary. Why, pray tell, are you asking? There are people wearing the same insignia that pass their time troubling the minds of my people. Missionaries? I was not aware. I'm only here to accompany my friend, I assure you. He is not a bad man, Donegad, even if his beliefs are foreign and strange. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness. The Malikor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tien, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving.
They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the Moin Shakers remained. And it was also at that time the Tenlands started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded, and recently many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries, perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Make preparations to accompany us. The days are burning like very thin candles. Do not worry. If you see to the concerns of my village, I will be most happy to accompany you. Let's go and see this master hunter. He should be able to tell us more about these Что-то, мне кажется, attacks. не все так просто будет. Кстати, довольно много диалогов было внезапно у напарников с ним. Обычно пары фраз скажут, а здесь прям диалог целый. Ну и, кстати, да. Напарничка мне нужно будет заменить. Что-то про это забыл. Так, что там по прокачке? Какого уровня мы ждем? 22-й. Я уже не помню, вроде как я ловкость же до упора хотел здесь скачать для какого-то меча. Но я точно теперь уже не уверен. Потом и в ящик заглянуть будет. Там, мне кажется, именно какое-то отделение в плане квеста будет. Какие-нибудь там заговоры, интриги, расследования. Что-нибудь из этой оперы будет новенькое. Good day. Are you the master hunter? Beortir to Madren, I'd say. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Donegad Katazak spoke to me about the animal attacks. Could you tell me more? The Tenlands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Tenlands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. What can you tell me about the Tenlands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away. To destroy any nests that I found. But still, more of them come. And now our children disappear. The stress alone could kill our village. Can you tell me who they are? A young fisherman and a gatherer. You will find the sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. I must be going. Ну почему все еще на него показывает?
Я ж все спросил. I'm in need of your wisdom again. I hear you. А, нет, не тут новые надписи I появились. believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely 3 around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the 2 others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them and kill the dominant one, or else they will build again. We see them especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renaxi. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous. I thank you for your advice. We shall go and destroy the nest come dawn. Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Renaigse, like you, do not understand the bond we have with nature. Is there anything that we might be able to do for you? Besides destroying their nests and fighting the Tenlands, do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the Ну, если первого уровня смогу. and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. I must be going. Katazak advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tenlands have built their nests. Хотя из второго смогу, там... Я ж перчатки купил. Как я говорил, не все так просто, то есть куча вот этих вот поговори с тем начинается. Good day. My name is Desarde from the congregation. I've been told that someone dear to you has disappeared. Yes, my little brother. He left to go fishing, like every day, and he did not return. Your Donegad asked me to help you. Any information you can give me would be very useful. This is true. I hope your words to be heartfelt. My insides are twisting in fear that my brother is lost. Кто не слишком лицо довольное для того, кто брата потерял. Can you describe your brother for me? He is young, rather tall and strong. The girls find him handsome. He is such a nice boy, but he is wild off the tether, and often his curiosity gets him in trouble. Can you tell me more precisely when he disappeared? Where and under what circumstances? It was 2 days past. I saw him leave to go fishing, as he was often to do. And you cannot remember anything out of the ordinary? No, he was full of joy, full of life. I am so worried about him. Did your brother have any enemies? No, I can't think of anyone who would plant strangleweeds in his garden. Perhaps a youthful rivalry. He didn't get along particularly well with the Master Hunter, but it was nothing serious. Perhaps the missionaries. He did get into a fight with them, but they surely wouldn't have taken him. That could be a lead. Was he close to anyone? He has been dreamy and more joyful than usual.
Those are the signs of someone stricken with Понятно. love. Опять все проблемы из-за No женщины. longer wants to share secrets with me. He told me that he has grown beyond the shadow of his brother. And the birds in Хотя он мог и в branches мужчину are влюбиться. his. What do you think most likely happened to him? He could have come face to face with Tenlands. They've become angry of late, but he knew how to avoid them. He might have had a run-in with the Mindshakers as well. He got into a fight with them a while back, because of a young girl in our village. You think А the всё-таки missionaries девочка. might have sought vengeance? I don't know, but he might have went to find them in their village. He bears no good feelings towards them. I will go and see. Maybe they can tell me more. I must be leaving. Знаете, что мне эта деревня напоминает? Арканию. Good day. I have been sent here by your Donegad. He asked me to help you. I hope he is right, and that you are not like the Mindshakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her, or to understand. Then I will tell you what I know. Your sister. What does she Понятно. look like? Брат с сестрой She is a просто very сбежали, и beautiful они young типа woman. вместе. Kind and sweet. I miss her so very much. Is she Я very раскусил. careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes, she knows it very well. But she has been star-eyed of late. And the stars make you forget all caution. How long has she been missing? 2 nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly, in the clearing. We find a great many berries there. Is there anyone in the village that might want her harmed? No, everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The Mindshakers took notice, and the boys of the village did as well. What do you think likely happened to her? She might have been attacked by the Tenlands. But it was early, and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope. Even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the Mindshakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But do you think that they might have captured her outside of the village? That merits inspection. I must leave now. Интересно, Moonshakers действительно помутнители переводятся? Do you have any news? Not yet. Tell me about the Tenlands, about their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No, I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Well, I will go and investigate this clearing. Perhaps they built a nest near there. It is possible, because before there was never one near there. Your sister, by chance, was she fond of a young fisherman who also disappeared? They have known each other since they were little.
Like all the children of the village, they have always been friends. Only friends? Yes. He defended her when the mind shakers wanted to take her. But she is promised Ну to понятно, another. как я и говорил. I couldn't care less Обещано about не her ему, поэтому не reputation. сбежали. An engagement can be broken. If you know anything at all. I have told you all I know. My sister is certainly wounded somewhere or taken by the mind shakers. Very well. Let's continue. Could you tell me anything about the missionaries? They are monosynaig. They think that they can take anything they desire. What do you mean? They came to our beautiful village. They wanted to take away our young people. Many heard their words and left. We never saw them again. But I saw how they treated my sister. I believe that they take the young to serve them. They wanted to take my sister like that, as if she were a tool. And if it were not for the young fisherman. The one who is also missing? Yes. He was very brave. I hope they didn't hurt her to avenge their pride. I'm going to have to go and speak with them. I must leave now. А, Here is даже your так. It is just like new. Thank you. You have given it back its purpose. It belonged to my master before me, and you have understood its nature. It may be that you are more on Almanawi than Renaigse, and that you will one day see as we. During my walks, I saw a great Tenlan of clear skin. The others seemed to follow him. I felt that he called them, that he fed them rage, and that his place is not here. Why didn't you try to kill it? He is very strong, and the others protect him. I was only able to track him to his lair, a cavern. I placed traps all around it, but all were avoided. He is clever. You say he doesn't have his place here. What do you mean? That he was brought here to attract the others and make them rage. By men, the Renaig say. But I cannot prove this. That is why I did not wish to voice these thoughts. I feel it, nothing more. I must be going. Я думал, мне типа с собой дал оружие, я должен его где-то починить. Казалось, все гораздо проще. Стихийный препарат. Знать бы еще, что это. Точнее, как его сделать. Так, здесь у нас что? Петручча. Целитель. О, у Петруса новое что-то.
I'm happy you came to find me. Allow me to apologize once again. I should have spoken to you sooner, told you what I knew, and not betrayed your trust. Indeed, you should have. As I said, I'd like to make up for it and help you find your family again. How do you intend to do that? As you now know, I knew your mother. We had trouble communicating at first, of course, but we gradually learned to understand one another. She was important in her village. Based on what I know today, I think she was a Donegad. She told me her name, Arelwyn, and told me about her family. She even gave me a pendant for you. You were only a child, so I gave it to Mrs. de Sade for safekeeping. She gave me a necklace when I went to say goodbye to her. She said it was a family heirloom. Did my mother tell you the name of her village? No. But I'm sure the Norts can help us. They were the ones who took your mother to the continent. It was such a long time ago. How can I find out if they remember? The Norts record everything down to the gentlest breeze. They must have written something in a logbook somewhere. So, do you want to try and find out where you come from? Do you want to find your relatives? Конечно. Yes. All this is so new to me. Я готов. But I suppose so, yes. Let's go then. Ну, придется с ним еще побегать. Так, а что он там? Харизму. Да, короче, с Ваской мне нужно будет бегать тогда в итоге потом. Ну и Сёрой, соответственно. Так, а зачем если... посмотреть станок. Так, ну здесь нет варианта скрафтить. Стихийный препарат. Есть только стихийная ловушка. Может, это имеется в виду? Ну, потому что логово взрывать надо, как там было сказано. Которое взрывается при приближении... Ну да, скорее всего, оно и есть. Так, у меня есть оно вообще? Как-то можно глянуть? Просто, блин, ресурсы, небось, редкие. Учитывая, сколько у меня их всего. Погоди, может, у меня есть? Надропалось где-нибудь. Да, у меня их 25 штук. Стоп. Почему мне показывается... Как на столе крафта то же самое. Стихийное покрытие. 25. Да, 25 у меня их. И, видимо, на столе крафта тоже показывается количество, а не сколько ты можешь сделать. А сколько у тебя уже есть. Я неправильно понимал.
Ладно, погнали монстра убивать. Попавших потом найдем. Да, ночью самое то, чтобы идти на монстр, пока он спит, все логично. Given the presence of tenlands in this clearing, there must be a nest not far from here. В смысле нет прав? В смысле? Ладно, видимо... Ладно, я еще дальше дойду. Неужели из-за диалога, который, типа... Ладно, автосейв, скорее всего, был. Я не думаю, что я отъеду. Это реально Ведьмак. Нет, это не ловушки, к сожалению. Возможно, нужно найти пропавших, они мне сделают этот препарат стихийный. Зайдем к этим, потом к тем. Чё, где? Вы чё-то быстро отъехали, чувачки. А, это опять перекати поле. Ничего, в этот раз я вроде как сильнее стал. Ну и они тут послабее, тут нет главного. Вот в чем. Там же в основном проблема была из-за главного чувака.
Да в смысле нет прав? Так, я не понял. Свойства. Только для чтения. Убрать галочку. Чё за говно? Сейчас попробую найти, где эти сейвы хранятся. Что все разработчики в разные места их постоянно суют. Так, папку с сейвами нашел. Свойства. Только для чтения. Галочку убрать. Окей. Нифига не помогло. Я, в принципе, сейвиться не могу почему-то. При этом автосейвы работают. Просто очередная проблема из ниоткуда. Как будто мне компьютер их блокирует доступ. Хотя я ничего не делал вообще. Я даже обновлений не ставил никаких. С последнего раза. Ну, только на видеокарту. Дрова. Когда шел на восток из Новой Сирены, слышал разговор путешественников о сокровищах, которые они спрятали у одинокого дерева на утесе. Возможно, это были бандиты, и их сокровища нажито грабежом. Да поможет мне просветленный. Good day. I am the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask Я даже не знаю, что такое questions? УАК. Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Could you tell me what your mission here is? We must return these lost souls to the light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village, Eden, where they might discover peace. In this protected paradise, they can receive divine teachings and join the illuminated chosen people.
Have you heard about the Tenlin attacks on the village? I didn't know those creatures were given that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our help and some comfort in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. Of course. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly desire peace, they must see the light. You haven't been victim of these attacks. On occasion, yes. But thanks to the Illuminated, we were able to chase them away with little effort. You seem to assert that the attacks of these Tenlins is somehow linked to the demons on the isle, whereas these are creatures that the natives have always known. They nest beside them. These are familiar beasts, but hasn't anyone informed you that their patterns have changed? These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Donegad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. Очередные We will поехавшие. not leave this place until the light shines over every dwelling. Шла вон отсюда. The Donegad wishes your departure. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will. Понятно. I must go. We are going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. Perhaps searching through their belongings will give us something we can use to put pressure on them. Надо, короче, перейти в другую локу. В автосейв прокнул и попробовать игру от администратора запустить, что ли. Потому что автосейвы здесь очень редкие. Я даже не понимаю, как они работают здесь. Стоп. Автосейвов, даже автосейвов нет. То есть весь сегодняшний прогресс я потеряю. Класс. Потрясающе. Под конец игры говно из ниоткуда вылезло. Почитаем, может, кто-то с такой же проблемой сталкивался.
Все игру обсирают, как обычно. Ничего нового. Ладно. Не сохраняется игра в GreedFall. Проверьте, нет ли русских букв в пути. Да, спасибо. Может еще виндупер установить? Найс совет. Так, как там пишется это говно? Окей, как этот юаку отключить, говёный? С тем же успехом ты мог написать где-то на ПК. Поэтому я Windows 10 и не люблю. Потому что какая-нибудь срань вылезет очередная. Всем привет! В этом видео о том, как включить контроль учетных записей Windows 10. Чего я делать, кстати, не рекомендую, особенно неопытным пользователям, которые не знают, зачем это нужно, и делают это только с целью создать себе какие-то удобства. Лучше тогда не стоит. Контроль учетных записей Windows 10 — это такая штуковина, которая вас уведомляет о запуске приложений, которые что-то могут изменить в системе, и требует вашего подтверждения. Итак, теперь об отключении контроля учетных записей. Заходите в панель управления, правый клик по пуску, панель управления. Ставите вид не категории, а значки, крупные или мелкие, и учетные записи пользователя.
Стоп. Заходите в панель управления, правый клик по пуску, панель. А, правой кнопкой по пуску. Капец, здесь удобно, конечно, сделано. Так нет, тут только параметры. Тут нету панели управления. У меня другой пуск, мне не такой, как у него. Управление. Пункт изменить параметры контроля учетных записей. Я вообще забыл, как панель управления в десятке включается. Я обычно через параметры заходил, и мне там все, что нужно было, находилось. Требуется права администратора, чтобы зайти в этот пункт и изменить. По умолчанию стоит параметр уведомлять при попытках приложения внести. Так, как эта хрень называется? Ладно, посмотрим другое где-нибудь. То, что она вернется, насрать. Главное, чтобы она сейчас как бы заработала. Видимо, какую-то левую винду поставил, потому что у меня нет панели управления. У меня параметры только вкладка. Вместо панели управлений. А, я просто UAK ввел в поиске и нашел сразу. Так у меня все в минус указано. Никогда не указывать, у меня отключено. Сделай, значит, не в этом ни хрена. Это единственная причина, которую я нашел, почему игры не сохраняются.
И чё это? Какой-то антивирус. У меня его не стоит, чтобы мне его отключать. Кстати, на GreedFall скидка. Внезапно. В Стиме. Так, где тут вкладка сообщества игры? А вот нашел. Это еще заметил хорошо рано. То есть, по сути, весь сегодняшний прогресс за час это был в основном болтовня. То есть мне побегать туда-сюда, поговорить и все. Дрался я там с 2 пачками от силы. То есть проскипать это все не проблема. Если перезапуск вообще поможет. Кинь, посмотрим, видно нет. Я не помню, что YouTube с ними делает. Он их просто в чат пускает, игнорируя интересные. То есть рут они точно не увидит, а увижу ли я так, это фиг знает. Что мне антивирус попробуйте вырубить, я не знаю. Мне кажется, чтобы они сделали, скорее всего, снова перезапуск понадобится. Игры. Вряд ли вот так прям получится свернуто сделать. Ну, видимо, не вижу. Если бы типа автосейвы работали. Ну это капец просто.
Ладно, придется переигрывать. Оно будет быстрее, чем искать решение. Не факт, что его вообще найдешь. Не понял. То есть я сегодня сейвился. Быстрым сохранением. То есть оно еще отключается не сразу. То есть в процессе игры отключилось. Ну классно. Не, нет сейва. Ну ладно, хотя бы не заново. То есть этот момент когда был вообще? А, ну нормально, это как раз когда я пошел говорить с вот этими, да. Откат был недолгий, недалекий. То есть оно сломалось просто вот когда я играл в эту игру. Просто из воздуха. То есть явно причина не во мне. Просто с того ни с сего. А, то есть каким-то патчем это было исправлено. То есть мне нужно игру переустанавливать, новую версию качать. Или я неправильно перевел его сообщение. Типа он... Ну да, хей, я зафиксил это в любом случае, но попробуй то-то. Так, окей, сейчас мы вот это вот Windows говно поищем в параметрах. Нет результатов. Так нет, конечно. После такого говна я даже по скидке не куплю никогда. Это невозможно, потому что я за женщину играю. Короче, пойду перекачивать игру. Нет, нельзя. Надо только понять, какая версия у меня была и какая мне нужна.
Нет, нельзя. Тут вообще версия где-то пишется. Сейчас еще раз перезапущу. Да вот что-то нет. Экзешник можно глянуть. Зачем мне гуглить, я в игру играю. Я вижу, что мне происходит. Стоп. F5 работает. Почему здесь... Какая-то ссанина, короче. То есть я нажал Escape, сейв был неактивен, я нажал F5, F5 сработал и сейв активен. Классно. Ладно, сейвимся в 10 раз чаще. Тогда. Надеемся, что это больше никогда не повторится. Чё он так часто плюется-то, алё? Сраный камень. Ой, хорошо. Вали от меня, урод. Зачем? Я могу с тем же успехом ввести на порнохабе. И гей-романсы тоже увидеть еще. После этого считать порнохаб гейским сайтом? И что, у меня этого в игре нет. Если у тебя есть это в игре, то это твои проблемы. Значит, с тобой что-то не так. У меня этого в игре нет и не будет. Это не навязано, как в Dragon Age Inquisition. Good day. Could you...
Have you connected to you? Could you begin? Have you connected to you? You said we are going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. One more thing. Yes. Почему она с ней заговорила, алло? Я ж просто бежал. Стоп, почему на дверь показывают? Или не на дверь? На дверь. Знаешь, способ... Почему ты с ней говоришь, если я просто бегу? Ну чё за кал? Тут никак не прострелсить мимо. Игра одна, прохождение разное. Это РПГ, прикинь. Не помню, это глюк или чё? Я же нормально заходил, когда с ней, до того, как с ней поговорил. Почему мне сюда телепортируют? Как за полчаса игра сходила в говнищу какую-то. А, да, это же Спайдерс, у них всегда под конец говно, я забыл. Да, это мы все разговаривали уже. This is one of the 3 nests that I need to destroy. Можно опыт, кстати, фармить, если они реально рисаться будут. Реально ведьмак.
Очень зрячие, конечно, чуваки. Честно, эти все враги риснулись со временем или из-за того, что у меня здесь квест? Потому что эту локацию я зачищал уже. Просто раньше по времени рисовались куда меньше врагов, там по одному, по два там на карту. А здесь прям вот на каждом шагу. A basket full of berries and a trap full of fish. All of it scattered and half eaten by beasts. Our two lost souls were here together. They must have been attacked, or they wouldn't have left their takings. Let's search the area. Maybe we can find their trail. Здесь я, кстати, тоже был. Кстати, может быть, я вот сюда в итоге попаду? По этому квесту. Было бы неплохо. Ну, понятно, схарчали. But cavern seems to be home to some creatures. Let's be wary. It could very well be the lair of that great temple. Будь это готика, здесь бы Мракорис сидел. Ну да, вот они. Но зато счастливые умерли. Надо везде плюсы искать. С любимым человеком.
Охренеть, до костей обладали аж. Это вообще ноги оторвали. No doubt our missing couple. They were dragged here and devoured alive. What a tragic fate. Будь осторожен, когда будешь загонять белого Тинлана в пещеру. Это свирепые твари, другие твари и подчиняются. Они уже многих загрызли, постарайтесь не стать следующими. I cannot believe that these missionaries used such a ruse to achieve their goals. 2 youths died because of them. Now you understand why some of us fight against the Renaigse. Their words are always sweet, but all they bring. Мы шантажировать будем. И, скорее всего, у меня уже должно быть средство, чтобы ловушки ломать, учитывая, что здесь одна из них. Это рецепт нужно будет найти, либо я был внимательнее, на самом деле, слушать, что мне говорили. Я запомнил только взорвать и все. Какой-то фигней. Вали. Но опять вот эти перекатики, типа вот то же самое, что тогда было, и тот же самый враг. Очень удачно хильнуло. Очень удачно живешь все еще, отвлекая. Красава. А еще они почему-то испарились и отрегенились до фула. Опять узкое пространство с кучей врагов. Такое ощущение, что с каждой попыткой врагов становится все больше. Три подката подряд.
to my help. Be careful, my child. You need me. Я вообще ударить не могу, они просто спамят безостановочно. Все, сайт. Классно у тебя рейнджа, чувак. Да. Его стукнул, еще и меня задел. Так и да. Да. Таких врагов и нужно делать. Не хватает еще удара по области сверху, чтобы станило. Это недостаточно читерно. Я не могу чувака в упор ко мне выделить. Классно они телепортируются, конечно.
Отстанет от меня, урод. Return to the village. Their families need to be informed. То есть надпись «требуется» не означает, что у меня ее нет, и оно требуется. Окей. Значит, это ловушка-то стихийная, действительно. Ну, это, короче, ведьмак, да. Даже звалось так же. В общем, не зря воевал. Зачем писать «требуется»? Написали бы, не знаю, -1 препарат, там, еще какую-нибудь фигню. Но не требуется. Требуется пишется, когда у тебя его нет, и он тебе требуется. Там, потратиться, не знаю. Ну, что угодно, но не это. Опять же, из вот этого то, что в пещерах появляются вещи только при квесте, это тоже тупо, потому что раньше этой ямы тут не было. С врагами. Когда я здесь бегал первый раз. То есть в этом плане игра очень непроработанная. Даже Готике уступает, которая в 2002 году была. Может быть, локализация. Может быть, в оригинале также. Чуть про F5 не забыл. Причем я уверен, что эта проблема с сейвами, скорее всего, больше никогда не появится. Именно потому, что я буду постоянно сейвиться, вспоминая об этой проблеме. То есть она только появится, если я забуду про эту проблему. Можно я хоть разочек стукну? Спасибо. Come back later. Понятно. Вот почему. Потому что перечеркнуто, я не могу это сделать. Вот. Откуда я мог это знать? Реально выглядит так, как будто у меня просто предмета нет. С этим перечеркнутым. Тоже знал, что порядок именно важен, что нужно сначала прибить, а потом. Ну и чё, я подождал. Вот.
Нельзя делать. Это хреновый геймдизайн называется. То есть дело даже не в локализации, даже если неправильно переведено. Она хоть сказала, что нужно сделать. Вот на этом спасибо. Просто как можно было бы сделать? Подходишь, видишь крестик. Перечеркнуто, да? Нажимаешь кнопку использования взрыва. И она говорит, что типа нет, сначала нужно прибить чудовище. Но она говорит прибить чудовище только в том случае, если ты отдохнешь у костра. У логова, точнее. В общем, сделали вроде бы как надо, но засунули не в ту кнопку. О, я тебя помню. Раз он до сих пор здесь валяется, значит, тот, которого я тогда прибил, если квест на него, значит, тоже должен валяться до сих пор. Раз этот валяется, у которого я даже полутал уже. И квест с ним выполнил. Или вот так вот. Почему в прошлый раз такого не было? Диалога. Я плутать не могу. Ты издеваешься, что ли? Мне нужно правильный пиксель встать, или я его типа, или вот заглючил, что в нем лут? Я уж хотел стол начать избивать. Спасибо, что обратно телепортировал. Реально, сегодня какой-то дичь в игре просто происходить начал. Внезапно. Надо было Астрал Чейн играть. Да, интуиция очень хорошая вещь. Не зря брал. Well, Onol Manawi, have you found my brother? I found him, but I'm truly sorry. Your brother is dead.
May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a tenlin crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body. To give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other tenlins might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you. Минус еще один чувак. Прощай. I must be leaving. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Sir Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of a great tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by, into the night. I am so sorry. We found them both dead. I must bring her body back. To carry out Давай, давай, вместе с тем чуваком тоже иди фить. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel on Olmenawi. 2 deaths are enough. Thank you. Четвертый уже. Thank you. I must leave now. Press F. Given the presence of tenlins in this clearing, there must be a nest not far from here. Kill the dominant before destroying the nest. Вот понятно, почему я на прошлый раз такие фразы не говорил, потому что не было рассвета. Но все могли как-то намекнуть, что взорвать нельзя. The nest is destroyed. The Master Hunter will no doubt be relieved to hear it.
О, внезапно уровень. Я даже не следил за ним. Так, Аталанты на 25-м, не скоро. Так, ну ловкость, без вариантов. Ну, вариант меткость еще, но все-таки пушка стала на самом деле бесполезной. Хотя, может быть, если бы я меткость качал бы, оно бы там один выстрел дофига пробивало бы. Но мне выгоднее с усиленным ударом меча двуручного стукнуть. Быстрее снимется. И по большей части врагов. По большей области. Осталось проповедников прогнать. Почему квест не сюда? Показывает. Что-то вообще не показывается. Ну ладно, сходим туда. Будем надеяться, что еще что-нибудь новенькое не придумают. И сразу Константину приедет чувак. Понятно, почему на дверь показывал и почему перестала теперь показывать. Я пишу это письмо в надежде, что кто-нибудь найдет его и передаст профессору Сарафардину. Профессор, на меня напало морское существо, за которым вы хотели понаблюдать. Я использовал химические препараты, которые мне дали, чтобы сразить его магией. И в результате мне удалось залезть на высокую скалу, где это чудовище не могло меня достать. Но теперь я не знаю, как отсюда спуститься. Надеюсь, вы получили это письмо и спасете меня. На самом деле интересно вот это вот, что в итоге-то по этим письмам произойдет, но мне так не хочется по гайдам их все искать. Если бы они по карте, ну, вопросики были на карте, я бы побегал бы, а так не хочется. One more thing. Yes? I fought against a great number of Tenlands. One that was quite spectacular. A great white beast. Its mere presence seemed to aggravate the others, attract them and make them aggressive. A beast sent by the demons, no doubt. But Stop taking me for a fool. We also found a journal outlining your vicious plan. I have only one piece of advice to give you. Leave, and quickly, or the Mother Cardinal will learn every detail of your manipulations. we shall be leaving as soon as possible. But let it be known that you are abandoning all of these poor souls to damnation. Perhaps you should be more concerned about your own soul, sister. People have died by your fault. The nests are destroyed, and with the death of the White Tenlin, the attacks should cease. We were even able to convince the missionaries to leave. Kadazak should be willing to follow us now. Let us go and find him.
Как думаете, кто хуже, инквизиции или сектанты? Наша миссия продвигается медленнее, чем предполагалось. Несчастные дикари отчаянно цепляются за свои наивные верования и отказываются узреть свет, который спасет их души. Нам приходится проявлять бесконечное терпение и убеждать каждого по отдельности. Увы, непонятно дикарское упорство порой вводит из себя моих соратников. Я видел, как один из них избивал наивное дитя. Он, конечно, раскаялся и обещал мне, что такого больше не повторится. Но я уверена, что не он один впал в этот грех. Что за глупцы, теперь мне придется потрудиться, чтобы сохранить в тайне то, что они творят. Если об этом узнает предстоятельница или наш орден, нас отправят на континент, а то и бросят в тюрьму. Ага, то есть можно было все-таки прострелсить как-то в это место и по-другому квест выполнить. Другим шантажом. Ну как с этой стороны сюда зайти, непонятно. А, ну видимо вот здесь, да, можно было спуститься. Можно было внимательнее смотреть все-таки тогда то место. Но тупо то, что вот наш персонаж просто с ней разговаривал, а не, ну типа они меня посылали, типа уходи отсюда. Еще и самонаводка на эту крутилку. Опять это говнище. Пора патроны вытаскивать из ящика. Я уже 200 расстрелял. А там у меня 3, то есть все-таки патронов маловато. В первую очередь их маловато из-за того, что я ловкость качаю, а не огнестрел. Ну что, что-нибудь еще придумаешь, что все-таки пойдем? Indeed. I put the white Tenlin down, who was enraging his kind, and destroyed their nests. The attacks should no longer be troubling you. As for the missionaries, we were able to convince them to leave, but they were not ready to admit their involvement in the attacks that harmed you. And so they were in some way responsible. I had my suspicions, but I could not see their reasons. They brought a particularly large beast here that attracted and enraged the others. This is what provoked the attacks and brought on our despair. These people have blood on their hands. In the end, we found the missing young ones. Alas, too late. Devoured by wild beasts. And divorced to your end. You did well on Almanawi.
Now they shall be able to find the rest. Will you accompany me now? My cousin needs your help. I have packed what is needed. I am ready to journey with you. This pain, it'll be the death of me. I can't. Ты просто не тот стол выбрал, чувак. It's like being a stranger in a marionette set ablaze, consumed by a smoldering fire. The moment's growing near, isn't it? Am I about to surrender my ghost to the Reaper of Souls? You flutter in just when you're needed, cousin, as always. Who are you? Your hand is cold as ice. Your cousin is burning. That is such a relief. Let me present Katasak, Constantin. He is the greatest healer on the island. He will help you. Please, stay. I am here for you, Urnaxe, and I will not leave until I found a way to ease your pain and suffering. Fill your mind with the patience of the ocean. I know not how much time I will need. I've never seen such a sickness. The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Thank you. Thank you, cousin. I don't want to imagine my plight without your intervention. А вдруг это я тебя заразила как-то? Вдруг мы племя, которое не болеет, а переносит эту болезнь. Это был бы поворот. Да, было правильным решением этот квест доделать. Действительно. Так. Ну, с Петруччи это свою родословную узнать. Плюс побочка его еще есть. Ладно, давайте с ним доделаем, чтобы это баф от него падал, бесполезный харизма. Можно, кстати, все зелья маны продать. You have come at the right time, Your Excellency. I am in a delicate situation and your help would be invaluable. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see.
What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Naughts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. I need to be going. Until we meet again, Admiral. Вот, мне кажется, вот этого квеста бы, например, не было бы, если бы у меня была репутация плохая с ними. Мне кажется, вот на что влияет репутация. Desarde, what can I do for you? I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships, from a native captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions, and our old archives are far from here. Is there no one on Tier 3D who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. Desarde? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, I'm paying the price of this. Я очень сильно надеюсь, что этот чувак не кажется моим батей. Настоящим. Captain Reuben? Aye, the man himself. To whom do I have the honor of speaking? Desarde, legate of the merchant congregation. What brings you here? The Admiral asked me to shed light on your little problem of indiscretion in your ranks. I see. I would be happy to answer any questions you have. You told the Admiral that you suspect one of your crew members. Indeed. The young apprentice sailor, Alba. A committed volunteer from Ptolemy. She only joined us a short time ago. Did you want to know anything else? The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Thank you. What brings you? I see. What led you to these suspicions? Well, the girl's behavior. She was very eager at first, very willing, almost too much. Then, suddenly, she became nervous. She isolated herself and did not speak to others. She's a recent recruit, which inevitably raised some doubts about her vocation. Sometimes I saw her hanging around my cabin. My papers were often disturbed. And since we've returned to port, she's almost never on board. Well, you can understand my concern. But you should probably talk to the other members of the crew. They may know something else. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Thank you. Your Excellency, I am so pleased to see you again. The pleasure Ты is кто? shared. What can I do for you? I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Alba. She joined our party recently, but I like her already. She works hard and is full of courage. You know, she is one of those rare Naughts that joined of her own volition, and she did everything she could to become one of our own. Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No, I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency?
I'm afraid I need to be going. Watch out for yourself. Hey, happy to see you again. How have things been going for you since your crossing? Good, thank you. Even if I've quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? Видимо, это те матросы, с которыми мы сюда плыли. I'm looking for a Naut. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain. Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that. No matter. When we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? Надеюсь, Джессика. I need to go. Farewell. Smooth sailing. Your Excellency, it's a pleasure. What can I do for you? Can you tell me anything about Alba? Oh, I don't know her very well. She only joined our crew recently. But she pulls her weight. You can't hold that against her. You might say she shows a little too much zeal even, at times. That being said, ever since we got here, I found her a little distraught. You could even say nervous. Would you know where I could find her? No, I wouldn't. Where's she missed roll call? Well, I hope she didn't do something stupid. These committed volunteers, we never know if we can trust them. Anything else? I need to be off. Perhaps we'll meet later. Farewell, then. I'm afraid these little secrets have not helped us a great deal. This Alba had just enlisted. She was happy, then changed her attitude. But is she a spy? We were told that she was sometimes 5 квестов понадавали. We should take a look there. This time, you are going too far. I will not let you say one more word. That's it. You can shout all you want, but Come on, gentlemen. Please calm down. Who are you to give us orders? That's true. You want to see how tough? Oh, you don't know who you're messing with. У него меч Ведьмака серебряный. As legate involves managing fights between drunkards. Геральт, у тебя вообще жизнь это сильно покоцала. You'd better get out of here, unless you want to end up in jail. Ooh, she thinks we'll allow that to happen. On guard, sir! On guard! Чего, удачи, чуваки, чего могу сказать. Чё, смерть? Hey, look at that! The upper crust coming to slum it at the tavern. How may I help you? That'll be all, soldier. Thank you. What can I pour for you? I'm looking for a young Naut. She goes by the name of Alba and sails on Captain Reuben's ship. I wouldn't know who that is. Why don't you go and ask that fellow over there? He often shares a bottle with the sailors. He might remember your Naut. Anything else? Nothing, thanks. Почему я сразу не мог его спросить? Oh, here you are again. More questions? We're looking for a young Naut. She's part of Captain Reuben's crew.
Yeah, I think I know who you're talking about. A girl who loses her pay with style. But I don't know where she is. She looked sad last time I saw her. Didn't have her head in the game. Have you ever heard her talk about secrets or documents she'd like to exchange? Are you asking me if she's a spy? No idea, she told me nothing. But if that's why you're looking for her, I may have seen things that might interest you. I'm often mistaken for a drunkard, so they pay no attention to me. But I see everything. Tell me what you saw. I'd like to tell you all that, but my throat's a little dry, my friend. Do you want to know anything else? Так, а как его напоить-то? Tell me what you saw. I'd like to tell you all Как, может, с that. барменом поговорить надо? That'll be all, soldier. Thank. Чуваки, чё встали? What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Oh, here you are. Tell me what you saw. This should quench your thirst. So, what did you see? Well, returning late at night, I spotted a guy I'd seen before at the tavern. He often spent time with the Nauts, and he was in the street, fiddling with a stone, looking suspicious. So, I took a closer look when he left. I thought he'd stashed money or something, but no. There was a box under the stone, but there was no gold inside, just papers. They were messages, and from the look of the guy, they couldn't be love letters. Now, I don't know how to read, so I couldn't understand what it was about, but maybe those were your secrets? Where is this hiding place? Cross the bridge at the exit of the town. On the left, look for the stone. The box is underneath. Thank you, soldier. My pleasure, friend. Do you want to know anything else? That'll be all, soldier. Ну, хоть не через весь город опять бежать. И где? Видимо, еще вот чутья не хватает. Ну вы издеваетесь, что ли, два дебила? Что за говно? Я ж стою на той точке, где нужно. Охренеть. This stone must be the one the soldier told us about. Look, it hides a box. A box under a stone. What do we do now? Well then, we'll have to catch whoever uses it red-handed. Oh, I'm a little old for hiding in the bushes, but if that's what you want to do...
Better not touch it. Nobody should know that we've discovered this box. Что, мне наверх, что ли, лезть? Теперь из-за того, что эти штуки подсвечиваются, не лишняя беготня, потому что я их вижу, не могу их пропустить. Так бы пропустил и насрать. Блин, расцвело сейчас, походу, скажет ночь, подожди. Все-таки здесь как-то резко слишком меняется. День и ночь, не плавно, моментально. Это не окей. We can see without being seen here. Shall we wait here? Someone is approaching. Maybe our spy. Я не могу вы... This man looks like a messenger. We should А, follow him and понятно. find out who gives him his orders. Просто зачем вверху было написано «поймаете», а не «высадите»? А, все еще «поймаете» написано. Зачем вы в диалогах тогда говорите, что высадить надо? Well, gentlemen, what are you plotting? Fool! They followed us! But I was careful! I'm the legate of the merchant congregation, and you have been caught plotting treason. So I suggest you talk. What do these messages contain, and what are they about? You're wasting your time. I won't say a word. Do you realize that you were suspected of espionage and conspiracy? Don't you think you'd better explain yourself? All I can tell you is that it does not concern the Конечно, congregation. невысок, I 75% will not же. say another word. My patience is very limited. After all, who will blame me for shooting down a spy caught in the act? It has nothing to do with the congregation. I beg you. I'll tell you everything. But know this. I will inform my governor about how you treated me. Some time ago, it was rumored that the secret В жопу эту репутацию насрать, не хочу переигрывать. my country was interested. So I started exchanging messages as you've been doing. The Nort who was willing to give up these secrets demanded a fortune. He also wanted to become a citizen. But we were only at the negotiation stage. For the moment, I have received nothing concrete. Just promises. Who is the Nort you're talking to? I've no idea. The messages were signed White Rose. But I doubt it's a real name. Very well. You seem to be telling the truth. And give me the message in your possession before leaving. Very well. Here it is. Now, if you'll allow me, I will leave the town. Ладно, какой там сейв был? Ладно, переиграем. One is approaching. Maybe our spy. Видимо, все-таки высадить нужно, а не поймать. Скорее всего, нужно ждать, когда он добежит до того места. Видимо, имеется в виду, что типа поймать с поличным. Хотя, возможен вариант, что даже если я сразу побегу, я его все равно не смогу догнать. Там ускориться, например, хотя фиг знает.
Ладно, не будем рисковать. Well, gentlemen, so do you realise that you were... Don't you think you'd better... Wait! I don't want to end up in jail. It's not about the secrets of the congregation. Let me explain. Some time ago, it was rumored that the secret... Да, дальше все то же самое. Погнали поговорим с адмиралом. Come closer, good people. You'll find all you need. Ah, Your Excellency. So, what did you discover? There is indeed a spy among the Nords, but the spy's identity remains to be proven. Take this. I recovered this note which seems to suggest that your secrets have been offered to several buyers. The Alliance citizen we met did not win the bid. I knew it. My logbook has just been stolen, and of course Alba is missing. Do we really still need proof? This book must be found at all costs before Alba sells it. Your Excellency, can we count on you once more? I would like to help you, but this island is vast. How can I possibly hope to find it? Alba is from Teleme. She probably took refuge in San Mateus. This reduces the search area a little. What do you say, Your Excellency? This is a trail that deserves to be followed. I will keep you updated, Admiral. О, симпатия. Замечательно. Чё по опыту? Маловато. Пойдем патроны пополним. Так. Да, вот на что я коплю ловкость 5. Хорошо. То есть уже на 25-м я смогу таскать его. Conflict between the Norts and the Ordo Luminis, we spoke to a superior on the port. We could go find him. Yes, I remember Fernando. Let's go and see him. Ладно, расследование потом продолжим. Что-то мне это... Эти сейвы задизморалили жестко, и настроение
пропало играть. Тем более народ меня кинул с этой игрой, как обычно. Один скат в чате. Поэтому завтра этот самый Астрал Чейн, а в воскресенье под вопросом. Либо Астрал Чейн, либо эта игра. От настроения будет зависеть. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.